ازيك يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهاردة نقول general questions على transport in plant. نبدأ على طول. Question number 1. In the opposite table, which of the following living organisms represent X, Y, and Z respectively? Living organism X, the raw materials transfer by diffusion and active transport. يعني الجازز والفود فيه الاتنين transfers by diffusion واكتف ترانسبورت، يعني هو مش محتاج ولا respiratory system ولا circulatory system ولا xylem ولا phloem. يبقى ده هنختار مثلا lower thing عندنا هنا spirogyra، ده algae. Why gases transfer by diffusion while the raw materials transfer through specialized transport tissue. الجازز by diffusion، لكن ال raw materials الووتر والمينرال salts والفود by specialized transport tissues. يبقى ده البلانت، عايز زايلم وفلويم فنختار حاجة فيها plant يعني bean. The gases are food substance transfer through a specialized transport system. الجاز والفود عايزين transport system، فالجازس بالريسبيراتوري سيستم والفود بالسيركيلاتوري سيستم. يبقى نختار حاجة بقى higher organism زي الهوك اللي هو الصقر، فيبقى C spirogyra bean hook. Question number 2. Chlamydomonas algae shares spirogyra algae in that each of them contains specialized transport tissues. لا، هما lower organisms. Transfer gases to it from the surrounding medium by diffusion. ماشي. Transfer the absorbed food substance through it by active transport. أنا رأيي إن دي كمان تمشي لو أنت مش عارف كلاميدومونس والسبايروجايرا بيعيشوا فين، فأنت عادي هتختار transfer the absorbed اللي هي دي the absorbed food substance and gases through it by diffusion and active transport. هو بقى المعاصر مجاوبها transfer gases to it from the surrounding medium by diffusion، وجايب لك أسئلة كتير قوي على spirogyra algae على أساس إن أنت درسته يعني. Question number 3. On staining transverse section of a dicot plant stem with iodine solution, which of the following appears with dark blue color? Staining بالايودين solution هيعمل dark blue مع الستارش، والستارش هيكون موجود في ال في انهي بارت من الدايكوت بلانت، اللي هو في الكورتكس اخر رو. يعني فين الاستراكشر بتاع الستم؟ هنا اهو الكورتكس اخر رو ستارش شيث، اهو لو انت شايفه فوق البريسايكل ده هيحصل له stained with dark blue، يعني هيعمل positive result مع الايودين. طيب question number يعني هتبقى دي the innermost row of the cell cortex. Question number 4. The opposite diagram shows a TS of the plant root. Q shows the part that is stained red when the root is placed in a water containing a red dye. What is found at Q؟ فمدام ووتر على طول تختار زايلم من غير كلام، يعني مدام ووتر نختار الزايلم. Number 5. Each of the xylem tissue and phloem tissue perform the transport process in plant. Which of the following statements represent the best description for this process? طبعا الزايلم ترانسبورت الووتر والمينرال سولتس، والفلويم ترانسبورت الساب، والزايلم بترانسبورت الووتر داونورد، والفلويم ترانسبورت الووتر upward و downward. فهنا مش هتلاقي الزايلم ترانسبورت الووتر downward والفلويم upward و downward، يبقى هنختار C. كده يعني generally xylem transport water و phloem transport food.
Number 6, which of the following statements doesn't agree with the cell that form the outer layer of each of the plant stem and leaf؟ ال outer layer of the plant stem and leaf اللي هي ال epidermis و covered with cutin. هي one row of parenchyma cells ماشي. adjacent barrel shaped cells تمام. coated cells with a layer that is impermeable to water اللي هو الكيوتين تمام. barrel shaped cells that have a storage function لا هي مش بتعمل storing. Number 7, which of the following tissues is present in the plant stem and it's not present in the leaf؟ ده يعني سؤال سطحي قوي يعني. هو مش عشان يعني هو المفروض يقولك في الاستراكشر اللي عندك في الكتاب، لكن طبعا في few leaves فيها كامبيوم، فاحنا هنا هنختار الكامبيوم على اساس اللي عندك، لكن ما ينفعش يعمم السؤال كده. في leaves فيها كامبيوم. Number 8, the opposite figure represents a section in a plant stem. What is the number of tissue that is specialized in transporting the organic food substance to the different parts of the plant؟ اللي هو الفلويم. هيبقى أنهي واحد من دول فلويم؟ tissue number 1. Number 9, all the following don't have the ability to divide except بص اي حاجة عليها deposition مش بتعمل division، واي حاجة ما فيهاش nucleus مش بتعمل division. فالتراكيدز والزايلم دول عليهم deposition وما فيهمش nucleus. السيف تيوبس ما عليهاش deposition وما فيهاش nucleus. ما فيش غير الكومبانيون سيلز هي اللي فيها nucleus او هي لسه سيل زي ما هي، يبقى هي دي. In the opposite figure, all the following happen on removing the structure number 2 اللي هي companion cell except the tissue will lose its source of energy. لا طبعا tissue will lose its source of energy. The tissue won't be able to divide. هو tissue مش بيحصل له division هنا، ده بيطلع من الكامبيوم. The growth of the tissue will stop. لا the tissue changes into a xylem tissue. التيشو مش طبعا التيشو اللي هو الفلويم ده مش بيتحول لزايلم تيشو. by removing structure number 2 هو عايز all of the following يعني هيحصلوا ما عدا حاجة واحدة مش هتحصل لو عملنا removing structure number 2. التيشو changes into xylem tissue اصلا هو ده مش هيحصل ولا بالremoving ولا من غيره. Number 2, structure number 1 shares structure number 2 in containing 1 و 2 in containing ribosomes, cytoplasm, mitochondria, nucleus. لا طبعا هي cytoplasm علشان structure number 1 مش باقي فيه غير السيتوبلازم اصلا، كل حاجة فيه راحت. Number 11, which of the following participates mainly in transporting water in the stem of the plant؟ ده سؤال واضح يعني ومباشر. xylem tissue. Number 12, which of the following describe the structure of dicot stem؟ It contains a ring-shaped vascular bundle. It contains central vascular cell. It contains several layers of xylem and are surrounded by a ring of phloem. هي دي it contains vascular bundle that's scattered through the pith tissue. نرجع للدرس وللرسمة هنعرف ان هما كده xylem bundles scattered along the pith tissue. Number 13, the following figure shows a group of cells that are adapted to perform a certain function. Number 1, the cell number 1 and 2 represents A respectively. طبعا ده باين ان هو xylem بس مش xylem مثلا وفلويم. ليه عرفت انه xylem؟ من الاحمر اللي جواه ده كده باين ان هو deposition of lignin، ومن البورز اللي عليه لان هو pitted، ومن الهكساجون شيب ده او بنتاجون اللي فوق ده كده عرفنا ان هو xylem. cell number 1 and 2 represent A respectively، يعني 1 الأول
وبعدين 2 يبقى vessel وبعدين tracheids. number 2 the function of cell number 1 and 2 أكيد transporting water. The cell number 1 share cell number 2 in performing photosynthesis. لا, their transverse sections, their thickening with cutin, the stage of their formation. هي ال stage of their formation. لكن هم مفهومش كيوتين، هم فيهم لجنين. their transverse sections هم مفهومش transverse sections الفيسلز. التراكيدز هي اللي بقت مقفولة من ناحية بس، وما بيعملوش transportation وما بيعملوش photosynthesis. Question number 14 in the opposite figure. What happen if the tissue number 1 is removed? 1 ده اللي هو cambium divide producing phloem to outside و xylem to inside، يبقى الاتنين مش هيعملوا اللي هي دي. طيب question number 2 the tissue number 2 is considered non-living because قلنا non-living ده يعني اللي حصل له deposition أو اللي مفهوش nucleus. فهنقول هنا its cells don't contain nucleus or cytoplasm، و non-living هنا يعني مش هيتقسم تاني، فمفهوش nucleus عشان يتقسم. Question number 3 which of the following is considered from the function of tissue number 3؟ فين tissue 3 phloem، يبقى transporting water salts. لا, water salts high energy هي B transporting a high energy food only. Question number 15 a plant was placed in a water containing blue dye for 24 hours, then it was removed after several sections of the stem were taken. Which of the following figures illustrates that؟ الزايلم اللي هو اللي جوه يبقى C، وعرفنا ليه زايلم علشان ووتر، مادام قال ووتر على طول تختار زايلم. 16 all the following consists of parenchyma cells except stems epidermis. epidermis على طول فيها parenchyma. stem والبث parenchyma والميديولاري rays parenchyma. مفيش غير الكامبيوم تيشو هو الميرستماتيك cells، وكلمة meristematic يعني be able to divide to form different kinds of cells زي الفلويم والزايلم. What is the substance that transported in the phloem and what is the direction of transport؟ طيب نختار starch ولا سكروز؟ هو طبعا downward و upward، لكن نختار السكروز علشان الفلويم بيعمل قصدي الكلوروبلاست بتعمل الجلوكوز، والجلوكوز بيبدأ يتحول لسكروز وامينو اسيدز وليبيدز وستارش، بس يعني بيتنقل سكروز امينو اسيدز، لكن الستارش ده بيفضل في يعني از ستورج، بيفضل في الاماكن اللي بيحصلوا ستورينج فيها، ما بيتنقلش كده في الفلويم عشان هو مولكيول كبير. by which process number 18 by which process is the water lost from a leaf during transpiration؟ by which process water يبقى نختار osmosis على طول during transpiration. Question number 19 which of the following graphs shows what will happen to the rate of the sap ascent when the humidity increase؟ humidity increase يعني حوالين البلانت حوالين الاستوماتا هيكون في water vapor كتير، فمش هيحصل ان الووتر تخرج من جوه لبره من high concentration ل low concentration، لان اصلا كده بره high concentration، فالووتر مش هتطلع بالاسموزز، فمش هيحصل ascent of the sap، يعني مش هيحصل transpiration، فمش هيشد المية من تحت ولا هيحصل ascent of the sap. هنختار بقى ايه حاجة inversely proportional يعني B. Question number 20 the opposite figure shows a potted plant and the same plant after 24 hours. What is the reason for the change in the plant appearance؟
the amount of water lost is greater than the amount of water uptake. ماشي، هو كده لو هو دبلان يبقى يعني قعد في الحر كتير وحصل انه transpiration كتير واحنا ما سقيناهوش كويس، يبقى ده the amount of water lost greater than the amount uptake. The water moves from the leaves to the stem. لا. The amount of water uptake is equal. برضو لا، عشان هو مات. The amount of water uptake is greater than the amount of water lost. هو ده مش هيحصل، لان انت لما تغرق البلانت مية هتقلل الاكسجين اللي هيبقى قدام الروتس بس، لكن هو مش هياخد مية كتير يعني، فهو مش هيعمل active transport، مش هيعمل producing ال ATP، فمش هيعمل active transport، فلو عايز minerals مش هياخدها فهيموت. يبقى هي A. Question number 21. Some liquid is collected from the xylem of the plant stem. What is the substance that present in this collected liquid? Xylem يبقى water و inorganic salts اللي هو inorganic ions. Question number 22. The following table shows some characteristics of 4 different plants that grow in the same environmental conditions. Which plant of them will have the highest rate of transpiration? The transpiration occurs through stomata. فنختار اللي فيها stomata كتير و number of leaves كتير وأكيد average surface area كتير، فنختار مثلا C أو D 35. average surface area نختار اللي فيها أكتر 52. number of stomata نختار الأكتر اللي هي 200 في 75 و average diameter 18 يعني C. The next one. Which of the following substance doesn't agree with the nature of lignin? It's a substance with a colloidal nature and has the ability to imbibe water. It may take many shapes such as spiral and annular inside the xylem vessel. It is supporting substance that support the xylem vessel and prevent its collapse. يعني B و C معانا عادي. It is permeable substance to water and mineral salts. اللجنين مش permeable، اللجنين impermeable. و A دي تمشي سليولوز اكتر ما تمشي لجنين يعني، فاحنا هنختار دي عشان دي ما تنفعش مع اللجنين خالص. طيب بس يعني هو اللجنين colloidal nature. 24. Which of the following substances have the ability to absorb water but they are insoluble in it? طبعا الكويستشن ده يعني 3/4 الكلمات مخدتوهاش، واصلا كمان الاختيارات مش مظبوطة. هو عايز حاجة have the ability to absorb water و insoluble in it، مثلا زي السليولوز ده imbibe water بس هو insoluble in water، فهو جايب لك الاختيارات بقى A سليولوز وكيوتين. الكيوتين ده insoluble in water و impermeable to water، وسليولوز وسوبرين، السوبرين برضو insoluble و impermeable. هو ما كانش ينفع غير السليولوز وبكتين بس، هو مش جايبهم مع بعض، فانا هكنسل الكويستشن ده، لانه اصلا انتوا يعني حاجات كتير من دي ما خدتوش وهي بتعمل ايه للووتر. كل اللي خدناه في يونت 1 في البارت بتاع البرميابيليتي، هتلاقي السليولوز بس هو البرميبل، والكيوتين والليجنين والسوبرين impermeable، ومش هتلاقي البكتين. 25. Which of the following is not from the factors that allow the ascent of water in the plant A. Root pressure, cohesion force among water molecules, transpiration process, active transport process of food in the sieve tubes. دي ملهاش دعوة بالووتر، الactive transport في الsieve tubes. Question number 26. The presence of a continuous attraction of water upward inside the xylem vessel is due to the which force? Continuous attraction of water upward هي transpiration pull، بس انا شايفة انها تمشي كلها، يعني الادهيجن cohesion transpiration pull التلاتة مع بعض
هما اللي عملوا attraction of water upward inside the xylem vessel. 27 which of the following doesn't agree with keeping the water column held continuously inside the xylem vessel of the plant. keeping water column held continuously هتلاقيها حتى هي موجودة عندك في الكتاب ان هي adhesion force among water molecules، هتلاقيها عندك في الجدول اللي ورا. question number 28 in the opposite figure which of the following produces the energy required for sugar transport through the plant. طيب هو احنا عندنا spongy cell tissues دي هتعمل الفوتوسينثيسيس وتدي الفود للفلايم اللي هو structure B. تحت في parenchyma cell storing the starch وجنبها cell C هي دي اللي بتاخد الانرجي، هي دي اللي بتاخد منها الانرجي، الفلايم بياخد منها الانرجي. ايه الاروز اللي معدية دي الفود رايح رايح للسيلز تاني، يعني من الفلايم upward downward رايح للبارينكيما سيلز ستورينج ستارش دي. بس انا في رأيي ان هو كان ممكن يعمل الاسهم احسن من كده عشان تبين، يعني يعمل في الفلايم upward downward اروز عشان يبان ان الفود خارج من السبونجي تيشوز وطالع upward و downward، ويعمل الاروز اللي من السي بالذات دي كده شمال، يعني according to الانرجي. بس هو كده ماشي فود بس، يعني الفود بيروح ل all the parts of the plant، فهو كده ماشي فود بس، وكمان ما عملش الارو اللي هو upward. question number 29 the colloidal nature of xylem vessel walls plays a role in all of the following except the occurrence of imbibition phenomena. دي معانا the presence of cohesion force, the existence of water column held against the effect of gravity دي معانا the presence of adhesion force برضو دي due to the colloidal nature of the xylem والcapillarity tube. الوحيدة بقى اللي هي cohesion force هي دي مش بسبب colloidal nature. question number 30 what is the main source of energy that helps the ascent of water in the plant stem? the difference in osmosis between the sap that present in the cell and water that present in the soil. هو عايز main source of energy، لا طبعا مش بيجي من الووتر ولا osmosis. absorbed heat، لا الانرجي مش بتيجي من الهيت. the light absorbed by chlorophyll، اللايت ده هيعمل photosynthesis وبعدين يطلع الفود، وبعدين بقى combustion of sugar resulted from the photosynthesis هو ده المين source. يعني B و C ينفعوا sources بس مش يعني الدايركت source هو combustion of sugar resulted from the photosynthesis. question number 31 the rate of sap ascent during the day is its rate during the night هيبقى more than its rate during the night. question number 32 which of the following elements are not found in the food of aphid insect when it's examined؟ ما كانش فيها طبعا fatty acid، كان فيها سكروز وامينو acids. 33 which of the following graphs shows the relation between the rate of sap ascent in plant Y and the rate of photosynthesis X؟ طبعا as the photosynthesis increase sap ascent increase، فهيبقى B. question number 34 in the opposite figure when removing a ring from the plant's trunk which of the following is expected to happen؟ هو شال رينج من البلانت's trunk كان فيها xylem وسايب الفلايم، فبيقول water will not reach the roots، the water will not reach the leaves، the dissolved solutes will not reach the leaves، the amino acids and sugar will not be transported to the roots. طيب هو دلوقتي
هو في حاجة غلط في السؤال، يا اما يبدل الزايلم مع الفلويم وساعتها نختار امينو اسيدز والشوجر will not be transported to the roots، يا اما يسيب الزايلم ونختار B و C. The water will not reach the leaves والdissolved solute will not reach the leaves. لكن انا مش فاهمة وجهة نظره في removing ring من الترنك وفيها الزايلم وسايب الفلايم ومختار دي. Question number 35. Which of the following works on increasing the active transport process in phloem؟ هو الactive transport depends on the temperature وال concentration of oxygen. كل ما temperature increased الactive transport increased process increased لغاية ما توصل بعد 40 degrees بتقف خالص، ماشي، مش بتشتغل تاني، يعني مش بيحصل active transport تاني. ال concentration of oxygen برضو لأنه ال ATP بيبقى معتمد على الأكسجين، فال concentration في of oxygen لما بيزيد ال ATPs بتزيد والactive transport بيزيد. بس دي حاجة ما خدتهاش انت في المنهج يعني هتكون C. 36. Using the opposite figure M represents فين M represents sieve tube. L represents xylem vessel. The processes represents by X Y are X جاية من الووتر Y رايحة للووتر، يبقى كلها ووتر، يبقى both of X and Y are osmosis. دي active transport osmosis both of X اللي هي C. both of X and Y are osmosis. انا كده خلصت كل اسئلة التشوز عشان هي مش مشروحة، لكن المسلينيس questions دي مشروحة، فلو عايزين اي حاجة فيها ابعتولي بس على الواتساب جروب او الفيسبوك جروب او اليوتيوب، وانا على قد ما اقدر بحاول اجاوب يعني.